So the cups here Guide. can meet the Yes. mesial. Yes, that's right. So even Sato sometimes do composite buildings. Composite steps. Yes, the beauty of bioprogressive, we don't need composites because this is a very nice system to do that. Thì thầy nhận thấy ở đây á, bác sĩ Đô là có để một cái phân đoạn từ cái ngoài cái UTG section ở hai bên á, thì bạn sẽ để một cái phân đoạn từ răng số 6 đến răng số 4. Thì thầy nói cái này nó rất là hay là khi mình kích hoạt cái cung UTG section á, thì sẽ để một cái tiếp bách ở răng số 6 và cái tiếp bách nó làm cho cái răng phổi nhỏ nó sẽ giống như nó có một cái phản lực á, thì nó sẽ trồi các cái răng phổi nhỏ và di ra xa luôn vào hạng 1 cùng lúc với lại cái răng 6 khi bệnh nhân đeo khung hạng 2. Thì thầy và bạn có bàn luận với nhau về cái khái niệm của bác sĩ Sato á. Thì ông Sato ổng cũng thường á, ổng muốn cho hai cái vùng răng của nhỏ nó gặp nhau để mà nó tạo nên cái hướng dẫn lui á của hàm trên á, intrusive guidance, thì ổng sẽ nhỏ composite vô đó này kia để mà ổng tạo cái điểm chạm nó. Nhưng mà thầy nói đối với bioprogressive thì đó là cái vẻ đẹp của bioprogressive là mình sẽ làm những cái cơ học không cần phải đặt composite vô mà mình vẫn tạo được cái intrusive guidance đó. Okay. This time I decided to section align these 4 incisors so I can recap them later. And this is the beginning of the visualization. After 9 months, I have some contact here, which means I have some advance of the mandible into the occlusion of the upper forearm. But I realized something that I cannot go further. I cannot go further because I think my mechanics tends to keep a moment here, so the upper 6 be intruded, the upper 4 extruded, but the upper 7 stays still. And I think because I unlocked the malocclusion before, and this is densely movement only. I think I cannot advance the mandible anymore, so I decided to change my mechanics so I can distalize operative. Okay, look, you are right in this. If you see the position of the second molar, Yes. the second molar here This doesn't move. Yes, but I would recommend that when you put this section, you include the second molar. Yes. So sometimes when you do that, these are going to extrude and the second molar is going to intrude. Because here you have like a moment, like a lever. Yes. So maybe if you put this to the 7, you don't get locked here. Yeah. And maybe, this is a supposition, maybe you can go a little bit more distally in the upper. And this is Sato also theory. You have to unlock anterior And and you have to unlock posterior. So here we still lock posterior. And in somehow, now we are a little bit locked here because somehow happened that it went again to a deep bite. Is in some cases do because this rear up. I don't know if you here previously intrude them. No. No, you intrude the lower one. I intrude the lower. So sometimes when this stage lasts too much, you intrude the lower ones, and if it lasts too much, the upper ones follow. Cancel is true. Yeah,
tends to extrude, so this is a problem. When I do this, I do several times this. I tell to the patient, you have to use the elastics continuously, because I don't want this stage to last more than 3 or 4 months. I thought you said about 9 months. Nine months. 9 months. So this is too much time. So when you last 9 months, the upper one go down. So you fall again into a lock position. Dạ. Thì ở đây ở đến cái giai đoạn này á, thì bác sĩ Đô nhận thấy một vấn đề á, là không có thể lùi hàm trên được nữa, hàm dưới nó bị giống như nó bị cản, nó không chạy ra trước được luôn. Thì lúc này bạn quyết định bạn thay đổi cơ học. Thì thầy có một cái nhận xét á, là vì cái phân đoạn của bạn nó chỉ chạy tới răng số 6 thôi, nó không chạy tới răng số 7. Mà theo cái quan niệm của bác sĩ Sato á, là khi mình muốn giống như thay đổi khớp cắn thì mình phải unlock ở phía trước, mình phải mở khóa khớp phía trước, mình phải mở khóa khớp ở phía sau luôn. Mà ở đây cái răng số 7 nó vẫn còn đang bị trồi xuống và nó đang block, thành ra mình đáng lẽ cái phân đoạn của bạn phải đi vào răng số 7 luôn. Thêm một vấn đề nữa là thầy sợ là ở phía trước á, do các cái răng cửa hàm trên á, bạn nó bị trồi ngược trở lại do cái thời gian kéo thun nó lâu quá. Thành ra thầy nói là trong cái giai đoạn đeo thun á, thì thầy sẽ dặn dò bệnh nhân là cố gắng đeo thật là chăm chỉ để mà cái giai đoạn kéo nó không có kéo dài quá, khoảng 3-4 tháng thôi. Nếu không thì mình sẽ lại bị khóa cái khớp ở phía trước trở lại. Nhưng mà chị nghĩ ở đây cái vấn đề đó là lẽ ra em cứ để nó phe tự nhiên, tại vì em kéo nó lại, em kéo nó lại, thì cái động tác kéo lại nó cũng gây trồi xuống một chút. Giai đoạn này là em align phân đoạn của răng cửa để giải quyết cái khe thưa ban đầu. Thì đó thì cái vấn đề đó. Thì thầy giải thích là nếu mà mình đánh đúng cái răng dưới này, tức là cái giai đoạn cái răng này nó kéo dài quá thì cái răng ở trên nó trồi xuống thì nó cảm thấy. Nước ngoài không thì đúng rồi, thì đó vậy. But I do not have interference here, which is very important. I check her every time I report, every time I Yeah, you don't have the problem. no contact here. No, but that's good. I have free space here. Okay. And that is the reason why I changed the mechanics. So I extend the wire to the 7, and it works nice. So you did that. Yeah, I did that, and I have a class 1 in the left side and Yes. nearly class 1 in the right side. Bây giờ bạn thử cơ học là bạn cho cái phân đoạn nó vào răng số 7 luôn, và cái cơ học nó tiếp tục nó chạy được. In the lower arch, I do after I intro the lower incisor, I intro the canine separately. It is a situation when I have the adequate intrusion, so I decide to with a straight wire to make the patient feel more comfortable. Comfort. Yeah. Okay. Well, one thing. This section here. Bác sĩ Đô ở hàm dưới đó, sau mình nhìn thấy ở đây cái đoạn bạn đã đổ qua dây thẳng rồi, nhưng mà bạn nói có những cái đoạn mà bạn sẽ lúng răng cửa rồi lúng răng nanh theo luôn, rồi sau đó bạn đổi cái dây thẳng. You may think it has several ways to activate. Okay. Let's say 2 very common. If we put here this segment, the pliers like this. Okay. When you activate the posterior segment, this one goes like this. Okay? Yes, it opens the space. That's right. So this is the reason you have these 2 premolars in class 1, but you still have here the class 2 because open space. Yes. With this activation. So I would recommend in this case that you don't have mid discrepancy. Yes. Sometimes we have problem to fit
the second premolar, let's say. This activation is great for that. But sometimes if you want to make the space here, I would recommend to put this here, this activation. Thầy đang nói về cái việc kích hoạt cái cung UT section ha. Thì nếu mình thực hiện giống như bác sĩ Đô đang thực hiện á, thì mình sẽ tạo khoảng, có nghĩa là mình tạo thêm cái khoảng cho cái đoạn đó. Thì nó rất là tốt trong những trường hợp mình cần tìm khoảng cho những cái răng khối nhỏ, ví dụ như răng 5 á, nó làm lệch răng chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp này mình không cần, bởi vì cái đoạn đó nó thẳng đều hết, nên thầy đề nghị là chuyển cái activation vào cái cạnh đứng á, của cái UT section ở cái vị trí màu đỏ. Goes like this. So when you do this, okay, when you do this activation, this portion do like a curve. When this curve occurs, and sometimes even you retract a little bit, because imagine here that this section goes like a curve like this. So this upper portion goes like backwards. Khi thực hiện cái kích hoạt đó thì When this part goes backwards, cái đoạn đứng đó nó sẽ tạo cái đường cong. you are like pulling backward the canine in this case. So this is not a problem. When you do that, yes, you can close. I can close it. Yeah, this is not a problem. The other thing that sometimes we can do is to do here a little space, so you can cinch back. Thêm một cái đề nghị nữa là ở phía trước có cái khoảng, phía trước cái ống vào cái ống phục răng 6 á, mình sẽ để một cái khoảng trống để mình hơi kéo nhẹ một chút mà mình khóa đuôi, thì mình sẽ không tạo ra cái khoảng giữa răng 3 và răng 4 như hiện tại. Thì vấn đề nằm ở chỗ cái khoảng cách từ cái phân đoạn phía trước, từ cái đoạn đi vào răng nanh và đoạn đi vào răng hàm, nó sẽ thay đổi nếu như em kích hoạt ở các cái vị trí khác nhau. Ví dụ như kích hoạt ở vị trí cạnh ngang như này thì nó sẽ có khuynh hướng là nó mở khoảng, nó làm tăng cái khoảng cách từ răng 3 cho đến răng 6, khiến cho ca này của em có cái khoảng trống ở chỗ phía trước của răng 4 là khoảng trống này do cái kích hoạt này. Thì thầy nhận ra cái đó và thầy khuyên em là một là em đừng kích hoạt đây mà chuyển sang kích hoạt ở phần cái vertical edge, ở phía sau. Hai là cạnh đứng, hai là có thể biến cái đoạn này thành một cái đoạn cong. Thì nói chung là sau khi chế tạo cái cung đấy xong, làm sao để cho cái đoạn cạnh đứng ở phía sau và cạnh đứng phía trước này nó thu hẹp lại thì nó sẽ không tạo ra khoảng như em ở trên cạnh của em. Ok. Nhưng mà chị thấy Đô có vẻ như vẻ cái góc phía trên kia cũng vào để cho rút ngắn. Cái này đây á, cái này đúng không ạ? Dạ đúng ạ, bởi vì là đây là lúc mà em nhận ra vấn đề rồi nên em thay đổi cái cơ chế, nhưng mà nó không bù lại được cho cái phần phía sau. Cái này tốt nhất là em thấy trên lâm sàng tốt nhất là sau khi bẻ xong thì sẽ đi vào, sẽ đưa cái dây này vào trong cái ống phụ của răng 6, sau đó là hướng nó lên trên cái răng nanh để xem là nó có cái phần này nó có bị tì không, bởi vì có mấy lần em đặt vào đây là cái đoạn này nó nằm ở chỗ giữa cái mắc cài. Thế khi mà mình nhét vào mắc cài thì nó có cái khuynh hướng nó đẩy cái răng, nó tách cái khoảng này. At this moment, Dạ có chứ. Dạ kể cả có kéo zoom thì nó sẽ di chuyển cái nhóm phía sau ra xa, nhưng mà do cái khoảng này nó vẫn rộng á. the third molar were extracted here. Oh sure. From the beginning. Okay, that's For it. third molar. Okay. After dạ. Dây dưới này ạ. Em có giải thích là cái đang là dây gì? kích thước này ạ. Thường là em biết là cái mắc cài của bio ạ, là cái tọt của nó là tọt liên quan đến cơ học, cho nên tọt nó không phải là theo dây thẳng. Tọt của dây thẳng là theo các cái cấu trúc giải phẫu trung bình của răng, nên là thông thường em luôn luôn cố gắng là để cái dây dưới này là nhỏ hơn so với cả cái size của cái slot, để nó có cái khoảng lên, để nó không khiến cho cái precision của cái
của cái mắc cài nó thể hiện được ra hết. E16 dạ E16. Nó bệnh nhân vẫn đang thu cái lúc này luôn. Vâng, Lúc em rồi. gỡ cái OA ra rồi thì bệnh nhân vẫn thu từ răng 6 dưới tới răng 3 trên đúng không? Có nghĩa là chị Linh đang sợ nó lòe ra đúng không? Lúc mà chị Vâng. đúng không? Nó lòe trở lại. Dạ có đem thu kia. Gỡ OA ra rồi thì vẫn đang thu. 4.5 ạ. Excuse me. Yesterday there's a question that when we use the utility section like this, you usually use which kind of elastic and which is the force? Okay, normally when I begin with a full class 2, like this case, I use the 1/4, 6 to 8 ounces. 1/4, 6 ounces. One 1/4, 6 ounces. 6 to 8. Ah, 6 Depending, to 8 depending on the brand, you can find 1/4, 6 to 8 ounces. So Vậy là thu 1/4, 6 hoặc 8 gram. OZ á, I 6 use 8. 4.5 ounce because I find the class 2 elastic is just to keep the canine. So I find the balance between the forces that intrude the canine and the balance. Bao nhiêu em dùng bao nhiêu? Em 4.5 ounce. 450 ounce. 4.5 ounce. Một cũng 1/4 luôn. Cũng tùy giai đoạn. Ban đầu em dùng 1/4, về sau dùng 3/6. normally I try to use the bomber. Bomber is 316 heavy force. What is the other one from Rocky Mountain? The Fred? No, Fred no. I try to remember the name of the elastics. You know, they come with names. Yes. Elliot, I think it's Elliot. Elios. Elliot. This Elliot, I recall that it's 1/4, 6 ounces. This is very Vậy là nice dùng 1/4, 6 ounce, 6 OZ. for the beginning. Now, you begin with a full class 2. Sometimes it moves, then the distance gets less. Yes. Sometimes when I feel that I can do a little bit more force and the distance became shorter, I put 316 medium Okay. because this elastic is a little bit 4.5 short. ounce, 4.5 ounce. I believe something like Yes. that. Thì thầy nói là thầy dùng 1/4, 6 OZ á, rồi sau đó nếu mà cái khoảng thường là bắt đầu thành 2 full thì dùng khoảng nhiêu đó, rồi khi cái khoảng cách từ răng 3 tới răng 6 ở dưới nó giảm trở lại á, thì thầy sẽ chuyển thành khoảng 3/16, 4.5 OZ, medium force. The situation I had before that I have a big step between the upper 6 and upper 7. Yes, And because of the tip back. Yeah, due to the tip back. And You're correct. now I have a passive a wire extend to the 7, so it's aligned. That's very nice. I like that. And then at this time I put wire. I put finish screw here because I afraid to lose the relationship here. So I try to keep it with the middle screw. Yeah. I try to keep it with the middle screw. And I think it's not a good idea because I have many problems with the vertical position of the upper incisor because this mechanic tends to extrude the upper incisor, so I get some kind of bite again. Yes. Maybe sometimes if you use these mechanics, you can put like a power arm here Yes. or here. Yes. So It's much better. when you do the power arm, you introduce a torquing component and an intrusive component. So it can do maybe. The other thing you can do is I try to put ideas. You put like a loop here. Then you attach to the loop. When you attach to the loop,
you do great job with intuition and torquing. So Thì ở giai đoạn này thì bạn Đô thấy đạt được hạng 1 rồi thì lại đặt vít vô để mà giữ cái hạng 1 đó, nhưng mà bạn gặp những cái khó khăn là khi bạn kéo cái vít kiểu như vậy bạn làm cho cái ca nó cắn sâu hơn, nên thầy đưa ra những cái ý kiến của thầy là có thể ở cái giai đoạn này là nên hàn những cái cánh tay lực cao lên, cái sau am á, cao lên, thì với cái cánh tay lực đó thì nó vừa cho mình cái tọt dương mà nó vừa có cái lực lúng nữa, thì mình sẽ đóng khoảng răng cửa tốt hơn. Còn nếu không thì mình chế một cái dạng móc đóng, một cái dạng lúp á, đóng nhưng mà nó cao lên vậy nè, và mình mắc trực tiếp cái lúp đó vào cái vít á, thì vừa có lực kéo từ vít mà vừa có lực kéo từ lúp. the other thing, maybe at this stage here in the lower. Một vấn đề khác ở hàm dưới, If you see you have space, little space, so. And if you take a look at the line of the arch, okay? For rickets, it's not, he likes to put like the incisors a little bit like here. No, it's not really in, but in the mesial aspect of this, because he feels that the lateral cannot go lingually. But I have a very nice result with this reverse arch in the lower, because you can close spaces like this, and you can put these backwards, so you gain overjet in order to close the upper spaces after. And you can do a little step here, so you can do like, you come like this, do this, and do this. So you make a little intrusive component in the incisors, which is very nice also to get a better relationship here. Because if you take a look here, you're getting a little bit deeper. Yeah. So I don't know if she. thêm một cái vấn đề ở hàm dưới thì thầy đề nghị là làm cái cung giống như trên cái hình thầy vẽ, có nghĩa là có hai cái nút đóng cái u ở hai bên và hơi đưa cái răng cửa vào ở trong một chút xíu, và nếu được mình có thể vẽ cái đoạn ở qua răng cửa nó hơi lún nhẹ để mình tạo thêm cái overjet phía trước thuận lợi cho cái việc đóng khoảng răng trên. I'm sorry, but I switch to straight wire a lot to make it easier. I find the problem with the bracket, it's not only the precision, but also the thickness of the bracket. It makes my incisor always more protrusive than it should be. So I usually put another wire here. So I put this main wire. It will be outer, and I put another wire in the slot of the lower incisor, so I can have a better better aligned. Yes, because it's like you feel all of the bracket. Yeah, I feel like incisors, the slot. So you push them back. Push them back more. That's nice. I noticed that, so because the tip of the bracket here is too thin, so Yes. the incisor tends to go out Forward, yeah. forward more than Yeah. it should be. Okay. Thì lúc này bạn Đô thấy là nếu đặt sát cái mắc This cài, is not by a progressive formula. It is. It is. You think so? the synergy No. bracket. I'm actually sure it's a Synergy bracket from IMO. From IMO. No, It's no. a prescription. But you can have synergy in many prescriptions. Synergy là cái You can design have đó, synergy. là khác. So even you can have synergy 0 to 2. It's rigged. It's rigged. It's prescription. Okay. It's rigged prescription. I rely on the 22 degree of torque in the upper incisors Yeah, to yeah. Control the Yeah, control yes. the roof, Okay. but it cannot control the vertical portion. So I should have some
mechanic loops here to Yes, control it. that's right. Okay? So finish. I'm not finished here. I add another mechanics. I put a medium plant here. I put another medium plant here. Bạn thấy So I gắn sau can cái bạn gắn thêm một cái bích ở phía giữa nữa để lúng lên, nhưng mà không có hình. Okay. I have a picture. You should not remove the UTT arch on the lower and okay. But we want to try a lot of mechanics. No. That's okay, because I think that the real thing and the important thing is that he has the concept and he likes biomechanics, so he thinks a lot about biomechanics. So it's almost impossible to do a treatment and you don't have in any stage a problem. The good thing is that whenever you find a problem, you find the way to solution. Yes. So you can put the implant here perfectly and through. So it's okay. It's okay. We have to use all the tools. I think that for me, the important thing in this kind of seminars is to put forward ideas. So you did with your ideas, and I have the same opinion regarding the lower arch. Maybe you should sustain a little bit more with the utility. And sometimes, if you extract third molar, you can put the utility arch towards the second molar initially. Yes. And especially when you don't want more pro-inclination. So you put the utility in the second molar, it tips a little bit backward and pulls the incisors backward and intrudes. After that, you can move to the first molar, the utility traditional arch. And the other thing is that maybe here, I would put the wire I recommend, this. Yes. And maybe you will see almost the same result. You have double tooth here. So I would close these spaces with the intrusion, torquing, and I would find the same thing as you did with the implant. So Okay. it's different ways to get to the same place. So it's nice. Thầy nói là đúng là bạn đổi cơ học tùm lum hết, nhưng mà có một cái vấn đề rất quan trọng là bạn nhận ra những cái vấn đề đó. Khi có vấn đề gì đó bạn nhận ra và bạn tìm cách bạn giải quyết thì cái đó là cái tốt. Nhưng mà nếu là thầy thì thầy khuyên là với cái ca này ban đầu thì thầy vẫn giữ cái UTT arch ở hàm dưới, nhưng mà thầy sẽ cho nó vô luôn cái răng số 7. Thì khi mà thầy cho vô cái răng số 7 thì nó có một cái lực tiếp bác của cái răng số 7, nó sẽ giống như nó giật lui cái hàm dưới vậy đó. Nó giữ cái hàm dưới là một cái neo chặn tốt. Một cái neo chặn tốt để mà mình kéo thun hạng 2. Còn ở trên thì thầy sẽ cho luôn cái UTT section vào cái răng số 7. Thì thầy không nói là từ đâu tới đâu hết, nhưng mà thầy nói vào răng số 7. Còn mình thì thông thường mình đặt từ 4 tới 7. Rồi sau đó chuyển thành từ 3 tới 6. Bởi vì cái quãng đường kéo lui nó dài quá. Thì rồi sau đó, sau khi thầy đạt được hạng 1 hết ở phía sau thì thầy sẽ làm cái khung là kéo lui mà cọc kiên á. Giống như hình như các anh chị đã được thầy vẽ cái đó rồi đó. Thì thầy cũng sẽ có cùng cái kết quả như vậy thôi. Thì đó là những cái cách khác nhau để mà giải quyết cái vấn đề. Thì bạn sử dụng hai cái vết đằng sau, bạn sử dụng cái vết phía trước thì nó cũng sẽ đưa đến cái kết quả như vậy. Ok. Okay, let's see cephalometrics. I would like to add another things here. I did not correct the both of the captaincy, so it should still have some motion. Okay. It's good we managed to put it in the same position with this axle.
it stay exactly as it is. Exactly, that's good because you did a lot of class 2 mechanics Without flaring. without flaring, and this is nice. And the other thing is that I see better the curve speed, and I see a better occlusal plane, so it's very nice. Very nice. And you managed to lower the protrusion from 14 to 7, so it's almost one premolar. So this is nice. I find a very nice treatment. Congratulations, it's very nice. Rồi thầy nhìn ca này thì thầy thấy là bạn đã làm rất nhiều cơ học mà bạn vẫn giữ được cái 1 ABO ở dưới là 4. Ở trên thì bạn đã giảm được từ 14 thành 4. Đúng không? 14 thành 4. Rồi cái 7 là cái gì ta? 14 thành 7. 14. Đúng là từ 14 thành 7. Cái 1 ABO ở trên là từ 14 xuống 7. Nói chung là một cái ca kết thúc rất là tốt. Thầy khen. I start with this protrusive, but right after in this situation, I did not retract, but I feel like the upper incisor Went back, yeah. without any big Yes, lines. yes, this is very frequent. It's nice. It's nice. This is one of the things I love from bioprogressive. It's very nice. Thì bạn nhận thấy một vấn đề là ban đầu cái răng cửa nó rất là loe, nhưng mà trong đến cái giai đoạn mà bạn giải được cái cắn sâu này kia thì cái răng cửa trên nó tự đó nó đóng vô. Thì thầy nói đó là cái vẻ đẹp của bioprogressive. I haven't turned on the mic. Yeah. Okay, this is very interesting to see. I worry about this lower facial height from 43 to 45, which means somehow I open the body. So facial axis come from 88 to 86. Maybe this is due to the occlusal plane, but try to draw, because I think that here the occlusal plane goes like this, and here it's a little bit up in the posterior, and so sometimes when you incline, mandible goes a little bit down, but if you see, it's only 1 degree in the mandibular plane, only 1 degree in mandibular arch, and yes, two here, 1 here. So you preserve somehow the 4 millimeters, because there's a change here in the position of maxilla, or maybe the point A because of the less torquing, I don't know. Bạn Đô thấy lo lắng là cái chiều cao từ mặt dưới với lại chiều cao toàn bộ mặt và cái góc trục mặt thì bạn có thay đổi và bạn sợ nó không có ổn định. Thầy nói có thể là do cái mặt phẳng nhai ban đầu thì nó thẳng, nhưng mà trong quá trình bạn sử dụng các cơ học nó đã dốc hơn chút ở phía sau rồi. Nhưng mà một số con số mà bạn vẫn giữ được, chẳng hạn như là cái góc, cái convexity, rồi cái gì nữa ta? Thì cái cơ hội của mình là nó có feedback ở răng hàm, nên là cái vùng này nó giống như bị đẩy lên, nên khiến cho cái mặt phẳng ngang nó trở nên dốc hơn. Thì có thể là lý do vì sao mà cái xương hàm dưới nó không, thầy không có nói ý đó, thầy không nói. Thì có một con số nó không thay đổi thì nó ok thôi, chứ còn cái nhiều con số thay đổi. nhiều con số thay đổi chỗ này, nhưng mà một số những con số vẫn giữ được. Nhưng mà nó thay đổi đâu? Professor, do you think this result will be same? I think so. Yes, I think so. Because before I came to this class, I think it's stable. But yesterday you told me about the opening of the lower facial height. Yes, but It can be not stable. But in terms of the class 2 correction, I am speaking about in terms of the class 2 correction, I think it's going to be stable, because now she closed the lips fine, and I think that
Maybe you are going to return to 43. Yes, it's very likely that this, and even 55 from 57. I believe that's going to happen, but you are not going to lose your correction. I think Class 2 correction. If I can do more cortical average here, I may not. Yes, yes, yes. Social. Yes. And the other thing is that you reach 122 interincision, and this is a very nice angle to sustain the overbite. So I think it would be stable, hopefully. So Thầy nghĩ là những cái số thay đổi như chiều cao từng dưới mặt hoặc là chiều cao toàn bộ mặt thì có thể nó sẽ trở lại như ban đầu đó. Nhưng mà bạn Đô nói là đúng là lẽ ra phải sử dụng cái neo chặn xương vỏ ở dưới tốt hơn thì sẽ giữ được kết quả tốt hơn, nhưng mà thầy nói là cũng ổn thôi, bởi vì cái góc liên răng cửa hiện giờ nó là 122 thì nó sẽ giữ cho cái khóa khớp phía trước nó ổn chứ nó sẽ không có tái phát nữa. So, very nice. And look, she's very pretty. Phim hay là cái Tracy cái phim đẹp. Cảm ơn em. Có còn đại Chị Linh có nhận xét gì chị Linh có nói cho lớp học hỏi. Ông anh đang cho xin ý kiến. Chị Linh mất nè. Anh rất có ý kiến. Anh rất đang muốn Tức có là ý cái kiến. trang này theo chị xin hỏi thầy ý kiến là ví dụ như mình đã sử dụng kỹ thuật mill thì làm sao mình xuyên suốt là Cái này là bioconvexing mà. nhưng mà là các cái sử dụng là các cái cung của mill thì như vậy thì nếu như mình không trong quá trình mình làm những cái sai sót đó thì sử dụng kỹ thuật thầy của mill để mình sửa những cái sai sót đó mình không dùng viết được hay không? Có lúc nãy thầy nói rồi đó anh, lúc nãy thầy cho một số cái đề nghị đó là chẳng hạn như ở hàng chữ thì anh phải cho cái UA vô cái hàng số 7 luôn để nó giữ cái đó, hoặc là neo chặn xương vỏ như là bác sĩ Đô đề nghị. Ở trên đó thì mình sẽ kéo từ đến răng 7, đầu tiên mình kéo lui răng 7 cái đã, rồi sau đó mình chuyển chẳng hạn từ 4 tới 7 cái UT section của anh đó, từ 4 tới 7, sau đó chuyển thành từ 3 tới 6, rồi vẫn làm cái cung vừa lúng vừa tọt. Cung đó mọi người còn nhớ mà, có cần thầy nhắc lại không ạ? Dạ. Đó cái cung trên giấy đó anh. Dạ, vừa lúng vừa tọt để mà mình kéo lui mình đóng, chứ thật ra không cần tới vít. Đó. Nhưng mà thầy nói là khi bạn sử dụng vít hay cái nọ thì vì bạn có những cái vấn đề bạn nhận ra bạn thay đổi mà bạn vẫn làm tốt với vít. Nhưng mà Dạ. ý cho anh hỏi là tức là khi mình phát hiện sai sót thì cái mình sửa chữa từ sai sót đó cũng dùng kỹ thuật mill không dùng viết, tại vì do là bạn Đô là từ đầu là tức là đưa ra cái quy trình là làm mill, nhưng mà sau đó là dùng viết, nhưng mà nếu mà cái giai đoạn sai sót đó mình không dùng viết mà dùng kỹ thuật